Hello guys, welcome to Deltronics Audio Sound Lab. Today we're gonna test the input buffer with bridge mode function. And ito po yung amplifier natin, DA 1.3 channel 1, at nasa likod naman po yung channel 2. At ito po yung Apex TB3 tone control, aka DATC 1.0. Okay, at yung input supply po natin is 219 volts AC, at ang output is plus minus 77.5 volts DC. Right, so ito po ang temporary volume control ni input buffer, no? Sa ngayon, naka-bridge mode na po ito. Okay? So, i-test lang natin kung maganda ba yung output quality ni DA buffer. Okay? So, let's test. Ito po yung treble. Ito po. Ito yung treble ni tone control. Okay, naka-maximum po siya. Babawasan natin. Okay. Increase it. At ito naman po ang mid-range. Mid control. Okay, we call that mid-range. Okay. Okay. Ito naman po yung bass. Sa ngayon naka-maximum siya. Babaan natin. Yan. Okay. Ito po yung volume ng tone control. Ito. Okay lang muna natin siya at 11 o'clock. Tapos babaan natin siya dito sa temporary volume control ni input buffer. Yan. Okay. So let's listen the sound quality ni input buffer. That's it. Thank you for watching.